Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impact WM 21:9 und ihr habt ein bisschen was verpasst und zwar wie folgt, kurze Zusammenfassung. Ich empfehle euch auch jetzt schon oben rechts auf das i-Symbol zu klicken bei YouTube, dann kommt ihr nämlich auf die Playlist und dann könnt ihr euch schon mal Folge 400, ab 457 bis 460, 61 anschauen, denn da ist das Finale von Shogun Raiden. Da müsst ihr auch verstehen, warum, wieso, weshalb, denn wir hatten den legendären Auftrag gestartet mit Shogun Raiden jetzt vor kurzem, vor 2 Episoden. Genau, Imperatrix Umbrosa. Und ja, wir mussten mit der Miku sprechen, damit wir einen Pass kriegen, damit wir diesen Shogun Raidens Haus betreten können. Nur Shogun Raiden war ein bisschen merkwürdig drauf, bis auf einmal eine Stimme kam, und zwar die Stimme von A, die uns in ihre Welt gezogen hatte und konnten ein bisschen mit ihr reden. In der letzten Episode, oder in der vorletzten Episode, haben wir sie dann geschafft zu überreden, dass sie mit uns hier durch die Stadt schlendert, hier spazieren geht. Denn diese hat sie schon vermutlich seit mehreren hundert Jahren nicht mehr betreten. Und ja, haben ihr Bücher gezeigt, wir haben einen Essenstand gezeigt, wir haben ein Foto mit ihr gemacht, mit einer Pose von ihr und so. Und sie hat das versucht zu verstehen und zu erfassen, aber um zu verstehen, warum sie seit langer Zeit nicht mehr hier war oder was der Grund ist. Deswegen empfehle ich euch halt die Folge 460 zu schauen, da drumherum, weil Shogun Raiden ist immer noch eine andere Person, in Anführungszeichen, als A. A ist sozusagen die Originale und Shogun Raiden ist eine Art Puppe und so. Und ja, jetzt sollen wir die Stimme folgen und herausfinden, was passiert ist. Da. Hey, Ippei! What's the matter? Ah, it's you. Huh? The almighty Shogun. You must be looking for my master, Kujo Kamaji? I am very sorry, he's not here at the moment. But if it pleases you, I will gladly deliver a message on your behalf. It's okay. I'm not here to see him. We just heard you calling out, so we came to see what was going on. Und wie ihr sehen könnt, begleitet A uns immer noch, oder wir begleiten sie am besten halt, ne? Suchst du den zweiten jungen Meister des Hauses? Yes. Master Kamaji still hasn't returned from the negotiations, and I'm starting to get worried. In fairness, he does have a habit of taking long walks and coming back late. It's perfectly possible that he just found somewhere he likes and lost track of time. But for some reason, today, I'm particularly nervous. Kujo Kamaji. A descendant of the Kujo clan, I presume. That's right. Apologies, since the head of the clan is in poor health at the moment, and Master Masahito is rarely home, Master Kamaji is currently serving as representative of the Kujo clan. I have heard that things are quite tumultuous with the Tenryou Commission at present. Does this have anything to do with Kujo Kamaji? Forgive us, almighty Shogun. The Kujo clan has failed in its duty. The Kujo clan's reputation is damaged, and its power over the Tenryou Commission is in decline. Plus you have yet to issue a verdict on the Commission's future. So, Master Kamaji decided to enter negotiations with the Takatsukasa clan with a view of having them take over. Surely they would be discussing something like that at their headquarters, right? Why are you looking for them here? Actually, they decided to hold this one elsewhere. I'm a little confused as to why, to be honest, but I didn't feel it was my place to question the higher-ups. The meeting place is in the mountains near the Grand Narukami Shrine. I believe the Takatsukasa clan have some kind of base there. Takatsukasa. Another familiar name. They have been faithfully serving the Kujo clan all these years? Yes, that's why Master Kamaji decided to discuss things with them. I understand they must have had a lot of ground to cover, but still, there's no way it should have gone on this long. I've searched all over the city. If he really hasn't returned yet, then... Es könnte eine unerwartete Situation eingetreten sein. Yeah, I thought of that possibility too. But someone of my rank can't just go venturing into Takatsukasa clan territory like that. Wir schauen es uns für dich an. No need. I'm probably just overthinking things. Besides, if they're still at it, they'll only blame me for interrupting the negotiations. I'm only a lowly servant. But Master Kamaji and I grew up together. It'd be terrible if anything ever happened to him.
I'm not as smart as Master, so I can't really share his burdens. But the last thing I'd want would be for him to come to harm when I could have done something about it. What do you think, Almighty Shogun? Let's go see what's happening. With me present, they are unlikely to blame you, even if we do happen to interrupt the negotiations. Besides, this has only come about because I failed to make a timely decision. This issue started with me, and I shall be the one to finish it. Sehr verantwortungsbewusst von ihr. Thank you so much, Shogun. I'll keep looking around in the meantime, too. Let me mark out the location of the base for you. I hope everything goes smoothly. So, ihr habt's gehört. Wenn sie es sagt, muss es gemacht werden. Genau. Drücken M-Karte. Wohin? Da oben. Kann ich... Oh, Moment, ist noch ein Stück weiter oben. Dann komme ich am besten vielleicht von hier oben hin. Wobei, lasst mich mal kurz das hier machen. Ich sehe gerade Ansehensbelohnung für Inazuma. Wir hatten beim letzten Mal auf jeden Fall irgendetwas bekommen. Ja, okay. Kurz mal anklicken. Kleine Unterbrechung. Du... Was machst du in der Yashiro-Verwaltung? Das Übliche. Wie sieht es um ein Ansehen in Inazuma aus? Apropos, wenn du helfen könntest, einige Arbeiten hier zu beenden, würde jeder in Inazuma es begrüßen. Gut, warum dieses Autoplay drin ist. Bei 2.7 haben sie es umgestellt. Normalerweise muss man ja immer drücken, aber naja, gut. Schon so viele Prozente? 41%? Krass. Wir hatten nämlich in den paar Folgen zuvor hatten wir halt die südliche Insel von Inazuma gemacht. Das hat aber auch irgendwie gefühlt 8 Folgen gekostet. Und ist immer noch nicht fertig, schätze ich mal. Nur es ist halt auch abhängig, dass die Mission immer ein Real-Life-Tag vergehen muss, damit sie fortgesetzt werden kann, was ein bisschen blöd ist. Aber gut, in der Zwischenzeit können wir das mit Ei machen. Müssen wir auch sowieso machen, weil mit 2.7 kam ja halt neuer Charakter, Jelan. Da die Storyline können wir aber nur machen, wenn wir die Shogun Raiden Legenden auf Part 1 und 2 oder Akt 1 und 2 gemacht haben. Was habe ich da aufgesammelt? What, warte mal. Strahlender Drehkiste hatten wir schon mal bekommen, aber... Dieser wundersame Kristall hat einen gewissen Rhythmus, wie etwas Schönes, das aus zarter Seide gewebt ist. Diese Gegenstände kannst du überall auf dem Festland oder bei Händlern finden, die Einzigartiges sammeln. Die Melodie, die in diesem Kristall enthalten ist, kann in deiner Kanne... Ach so, das war diese Schallplatte in Anführungszeichen, aber... XLV 2, 3... Ah, okay. Wie haben wir das auf einmal? Naja, gut. Ihr wisst Bescheid. Wo ist das? Das ist dann hier, schätze ich. Das sieht aber auch cool aus. Einfach hier so ein einsames Tor oben auf der Spitze eines Berges, wo eh kaum einer hinkommen kann, so einfach. So. Was ist das? Achso, Naku-Kraut. Die Sakura-Blüten muss man ja immer mit Elektrizität zusammenziehen, damit man sie greifen kann auch. Aha. Sieht wie ein Dungeon aus. Also ist es auch. Ja, okay. Ja, bleiben wir. Doch, können wir Shogun Raiden nochmal testen? Wir hatten schon Probelaufe gemacht, glaube ich. Whoa! Look at how well hidden this place is. I can't think of a reason anyone would want to build a structure like this deep in the mountains. Wahrscheinlich, um außer Sichtweite zu kommen. I feel something that doesn't belong here. I sense danger. Huh? We should proceed with caution. The Kujo clan descendant may well be in trouble. Ihr habt's gehört? Wir sollten aufpassen. Hey! Wir haben sie tatsächlich hier im Team. So. Ach, da steht ja einer. Ach, hier sind ja Fallen. Zack, ah. Zack, 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 zack. Okay. Die ist gut ausgerüstet, definitiv. Stimmt, mit Shogun Raiden war das Kämpfen angenehm gewesen. Sie war Speerkämpferin, ne? Ja.
Ah, ihr drei wieder. Okay. Starten wir durch. Something is not right. We must remove all those who stand in our way. Okay, irgendwas ist nicht richtig. Lass uns sie alle umbringen. Was? Gut, wenn nicht das erste Mal. Aber trotzdem. Freeze to the core. Ihr wisst, was ich meine. Das Illusion ist... shattered. Zack. Inazuma shines eternal. Erstmal Epilepsie. So, so. Und jetzt mit Nahkampf und das hier. Shine down. Zack. Das ist eine gute Kombination. Deswegen wollte ich Kuchin unbedingt haben, weil sie ist ja auch relativ flott mit den Kämpfen und Elektrizität und Chamakrit. Illusion shattered. Nur da haben wir noch nicht die ganzen Materialien, die wir benötigen. Ah, Cooldown geskippt. Oh, Mist, 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 der war ja bereits besiegt. Das war ein Epic-Fail von mir. There is no Ey. escape. Ja, ich habe einmal weggeguckt. Ich hatte nämlich rechts auf die Ulti geschaut. Das war nicht gut. Kleinigkeiten, die da droppen. Was cool wäre, ist, wenn sie vielleicht hier noch 2 weitere Augen machen und das macht irgendwie so einen Special Buff oder eine Attacke oder so. Es sieht halt so aus, als könnte man diesen Ring aufladen, aber... Ich wollte nämlich gerade sagen. Ja. So einfach magst du die nicht. Zack. Zack. Dass ich wieder die 5 drücken muss, ist halt ungewohnt. Zack, 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 zack. 12 Gegner diesmal. 3, die aktiv sind. Okay. Ich warte noch die 4 Sekunden. Boah, das sieht aber auch lustig aus. Okay, Surprise. Und bam, 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 bam. So. Wir müssen eine Kombination machen mit allen Charakteren, aber mit Shogun Raiden macht es echt Spaß zu spielen. Zack. Ja, der eine ist zu mir angerusht, okay. Und die Ulti von Kaya und Shogun Raiden. Das ist eigentlich eine gute Kombination. Wir die ganze Zeit vereist und elektrisiert, das verursacht immer diese Buffs. Zack. So. Auf euch habe ich gewartet. Zack, zack, zack. So, den einen habe ich schon fast down gekriegt, oder? Ah, Cooldown Skip. 400% extra Schaden. Nice. Die Ulti ist ein bisschen so zu viel Epilepsie. Definitiv. Da merkt man das extrem. Ansonsten, mit ihr macht es Spaß zu kämpfen. Aha, okay. Kommt ein bisschen näher. Machen wir doppelt Elektrizität. Das macht ja, ich glaube, 20% mehr Schaden oder so. Und die macht ja gefühlt ganze Zeit elektrisch. Alles. Zack. Ah, ich habe nicht 5 gedrückt, ich habe 4 gedrückt. Mist. Aber egal. Zack, 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 zack. Komm, die Ulti müsste jeden Moment ready sein. Na, na. Oh, da kann ihr Ring doch eine Ulti, Buff verursachen. Zack, 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 zack. So. Ja. Ihr habt einfach gar keine Chance, so, ey. Das ist voll stark, ey. Gut, die hat auch die besseren Artefakten auch natürlich, ne? Ah, okay. Bam. Alter, der hätte noch 40% Leben gehabt oder so. Achso, elektrisieren. Ich wollte nämlich sagen, wie sah das merkwürdig aus? Ja. Wobei, ich könnte die... Geht das? Krieg ich dich irgendwie runtergekickt? Na komm. Bauen wir vielleicht doch die ganzen Sachen auf. Cooldown geskippt. Zack, 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 zack. Shogun Raiden ist gerade echt besser ausgerüstet. Ich check mir gleich mal die Artefakten an. So. Was hat ihr denn alles gerade drinne? Waffe. Erhöht den Angriff um 28% der Prozentpunkte über 100% der Aufladerate. Bis zu 80% Bonus auf diese Weise möglich. Erhöht die Aufladerate nach Anwendung von Spezialfähigkeiten 12 Sekunden. Oh, deswegen ist die so stark. Das ist voll krass. Ha, Aufladerate 50%. Deswegen ist auch die Ulti so schnell ready.
Basisangriff 572. Ist das nicht das krasseste? Okay, wobei, man muss auch Folgendes bedenken. Das ist ein 5-Sterne-Speer. Und die 5-Sterne-Sachen oder Waffen kriegt man nur durch Gebete, soweit ich weiß. Das, was man ohne Gebete kriegt, 4 Sterne-like, ist, glaube ich, hier mit 455 Damage, was wir, glaube ich, das höchste ist, was wir bis jetzt gesehen haben. Wobei, wir sind noch nicht auf Stufe 90 damit. Das muss man auch bedenken. Aber das hier sieht schon krass aus. Ich möchte gerne wissen, wie Verfeinerungsgrad 5 aussieht. Also das wäre bestimmt richtig krass. Also, okay. Weiter im Text. Artefakte. Was hat die denn? Erhöht den mit Spezialfähigkeiten verursachten Schaden um 20%. Macht vollkommen Sinn, finde ich. Set mit 4 Teilen. Erhöht den Angriff aller Truppenmitglieder nach Anwendung von Spezialfähigkeiten 12 Sekunden lang um... Oh, das macht auch vollkommen Sinn. Würde ich wahrscheinlich bei ihr genauso machen. Sternbild nur 3? Nicht 5? Krass. Talente natürlich alles sehr weit oben. Oh, das ist nice. Elektroflächenschaden. Boah, ein Charakter so weit nach oben zu kriegen, das ist einfach... Da ist man ewig beschäftigt, ey. Aber gut, ihr habt es gesehen, ihr wisst, wie man sie jetzt spielen sollte. Gut ist. Letzten 2 Gegner. Nehmen wir den hier. So, ein bisschen Combo. Ja. So, ich wollte gerade sagen. Irgendwie wollte er erst den Charakter nicht wechseln und dann war es schon bereits gewechselt und ich habe es nicht mitbekommen. Zack, 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 zack. So. Ah, da ist noch eine Ultra-Widescreen geworden. Ja. Mist, ich bin weggesprungen, aber ich... Oh. Ach, lol. Ich hab ihn besiegt. Holy shit, Alter. Der hatte noch 30%, 40% Leben gehabt. Einfach weg. Ja, klar. Shogun muss man so spielen. Muss man so spielen mit den Aufladeraten und so. Dann durch die Talente einfach. Das ist einfach. Holy. Alter, schaut euch die Balken oben an vom Leben. Einfach weg. Holy. Warte, gibt's hier noch eine Tour ganz zufällig? Nee. Aber holy. Da muss man lange spielen, um alles zu kriegen. Oder sehr viel Geld. Warte, ich hatte auch eben eine Tour gesehen. Da. Holy. Im Probelauf hatten wir nicht mal die Chance, so viel zu machen, weil es war so schnell zu Ende einfach nur. Auf jeden Fall auch ein Charakter, was ich mir wünsche. Aber es ist halt wieder Elektro so. Elektro haben wir jetzt Kuchin. Kuchin müssen wir noch die Materialien besorgen, aber... Oh, da steht der doch. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die reagieren. Almighty Shogun! Shogun, what are you... Descendant of the Takatsukasa clan. Explain what is going on here. Oh, we're just discussing some minor issues that have cropped up in the Tenryo Commission recently. Really, it's nothing worth the almighty Shogun worrying about. And these minor issues warranted the secluded location and the hiring of Ronin and Kairagi to keep guard? Well, there's been a lot of turmoil lately. It was just out of security considerations, that's all. Silence. Descendant of the Kujo clan. Your turn. All right. I came here intending to negotiate, but it turned out all they were interested in was a written confession from the Kujo clan. A written confession? Yes. A statement acknowledging every crime committed by the Kujo clan since the inception of the Vision Hunt Decree, including all the recent misconduct. All factual statements, of course. Not a single one of them fabricated. I can't deny that. But it also emphasizes the Takatsukasa clan's achievements throughout the document, claiming they stood steadfast all along and fought back against the crisis. These are all falsehoods. Says who? Why, you two-faced? You're going back on everything you said. I'm just stating the facts. I'm sure the almighty Shogun can discern the truth. All the Takatsukasa clan is trying to do is make themselves look good, so they'll be first in line to replace the Kujo clan. Why else would you push a false narrative in the written confession that paints your clan in a good light, and try to make me sign it under duress? What are you talking about? You're not under duress, we're just negotiating here. You've completely changed your tune.
I believe I now understand the situation. Don't listen to his nonsense. I'm sure you're well aware of the major failings of the Kujo clan. Surely you, of everyone, knows. Not a single word they say can be trusted. You are quite mistaken if you think your dispute is of any interest to me. Descendant of the Takatsukasa clan, you wish to become the new Tenryou commissioner. Do I understand this correctly? Well, yes, of course. It's the eternal pursuit of everyone in the Tenryou Commission to offer our lives in service of the almighty Shogun. Then the situation is not as complicated as you seem to have made it. After all, I am the one who appoints the Tenryou commissioner. The process is quite simple. Anyone who can beat me in a duel becomes the new commissioner. Sorry, a duel with the almighty Shogun? The first Tenryou commissioner demonstrated his will with the blade in his hand. That is why the title has been passed down within the Kujo clan ever since. If you want me to appoint a new clan, then naturally, there must first be a new duel. Do you not know how to wield a blade? Or do you simply doubt your abilities on account of your advanced age and declining physical condition? Here you are talking about offering your life, and yet you are too afraid to face my blade. Well, never mind. What about one of you, then? Anyone who can defeat me, Takatsukasa or not, will be appointed the new Tenryou commissioner. Does not a single person dare to face me? I will challenge you, almighty Shogun. What? Descendant of the Kujo clan. Regrettably, even if you win against me, it cannot atone for the wrongs committed under the Kujo name. I realize that. I don't stand a chance of winning against you anyway. I know full well that the mistakes my father made ought to spell the end of the Kujo clan's legacy in the Tenryou Commission. Even when I was executing the Vision Hunt decree, I had doubts about my father's decisions. I knew that what I was doing was wrong, but that was as far as I went. I doubted, and I ruminated. I understood the situation perfectly well, but I took no action, and I didn't save a single person. I accept the Kujo clan's decline as punishment for my deeds. I can't even say that I failed to prevent it, because in order to fail, you have to have at least tried. To be brutally honest, for someone of your strength, there is nothing you could have done, even if you had tried. Yes. I'm too weak. My father ignores me. My elder brother can't help me. And I even need Ippei to set me straight at times. It's the way it's always been. But if nothing else, then right here, right now in the Kujo clan's final hours, it is I who represent the clan, like my father before me. His duties are now mine to perform. Just as the Shogun said, a forefather of mine once showed his will with his sword. Then please, let me, Kujo Kamaji, end the story of the Kujo clan in the same way that it began. This is my last chance to do something. This is patently meaningless. But I accept. Come forward. Ernsthaft? The Kujo clan's honor was forged with courage, tempered with integrity, and shines beyond life and death. Show me whether your blade can bear the weight of your name. Ready to learn, almighty Shogun.
Another anomaly in eternity. Nevertheless, it appears that the Kujo honor still courses through your veins. Kujo Kamaji is wounded. Descendants of the Takatsukasa clan, it is your responsibility to take care of him. You may not have the courage to challenge me, but I trust that you are capable of attending to a small matter such as this. Yes, of course. I apologize. I'm sorry. So sorry. I had heard that the Kujo clan is no longer fit to shoulder the work of the Tenryou Commission. The search for a successor to the role of Tenryou Commissioner is indeed a matter of great urgency. However, following this duel, I have decided to postpone the Kujo clan's punishment for the time being. In the meantime, I expect the Takatsukasa clan to continue supporting the Kujo clan as before. As you instruct, so it shall be done. We would not dare question the almighty Shogun's will. Finally, if you still think you can copy the Fatui strategy of providing me with deceptive information to produce flaws in my judgment, you will see me appear once again as I have done today. Only next time, my blade will show no mercy. Understood. Thank you, almighty Shogun, for your wisdom and mercy. That will do. I will have the Okuzumeshu continue the investigation from here. Come with me. Let's find a quiet place. There's something I want to talk about with you. Holy, was für ein Kontrast auf einmal. Richtig ernst. Okay, muss sie natürlich auch sein. Und dann auf einmal, komm mit mir. Zu einem ruhigen Platz. Dass er das auch gewagt hatte, gegen ihr zu kämpfen, aber ja, wenigstens war er mutig, ne, im Vergleich zu allen anderen, aber jetzt verstehe ich langsam diese legendären Aufträge. Seit wir auf Inazuma sind, das wird auch ganze Zeit über diesen, ja, hier diese Fehde zwischen den beiden Clans ja gesprochen und so, und jetzt erst erfahren wir auch wirklich ein bisschen mehr darüber. Das ist nicht nur rein Normal-Story, sondern die müssen wir auch machen, die legendären Aufträge. Mit der Zeit. You can't risk catching a cold, because it might turn into something more serious. And if that happens, well, I can't go avenging my clan by picking on the sick now, can I? Kann mir jemand erklären, warum hier eine Truhe gespawnt ist? What do we have here? Was ist hier? Kann ich was machen? Hä? Wieso ist eine Truhe gespawnt? Vor allem hier. Heißt das, dass hier auch eine Truhe spawnen kann? Gut, teleportieren wir uns nochmal hier, damit wir runtergleiten können und dann reden wir mit ihr. Diese Richtung. Alle, hopp. Das war aber auch cool gemacht von ihr. Also, ganz ehrlich, Shogun Raiden oder A hätte ihn nicht nur einmal um die Ecke bringen können, sondern auch 3, 4, 5 Mal. Mindestens. Aber gut. Gut, dass sie es nicht gemacht hat. Sieht man sie, wo sie steht, weil das ist gerade so... Nö. Tiefer. Ach, da. Ah, da war sie ja eben noch nicht gespawnt gewesen. When it's time to deal with the situation, you're just like the Shogun. So strict. Oh, you think so? I thought I was rather accommodating. If it had been the Shogun, she would have decapitated Kujo Kamaji without a second thought. Ja, das meine ich halt. Glück gehabt. I do believe he was prepared for that outcome. I could see it in his eyes. The Kujo clan has undergone a dramatic change from its glory days to its present decline. Kamaji is hardly a great heir to the Kujo name, but he has shown me how some things remain the same even as the world around them changes. I also have you to thank. The things we experienced out on the streets and the photo you took of me, they helped me come to this realization too. So what's next for the Kujo clan? Will they get to carry on being in charge of the Tenryou Commission? Not a chance. Even if their heir was someone who showed promise, their past mistakes cannot be erased. Still, I will give them a little more time. After all, they are not the only ones who have made mistakes. The Shogun does not make mistakes. She is incapable of doing so. But I
as A, would like to offer my apologies. I have much to contemplate in the days to come, but at least I can now see the way ahead. Und wirst du Inazuma direkt verwalten? I think I'll leave that to the Shogun. The greatest threat to eternity is still the erosion that comes with time. As I said, the Shogun has a robust system to protect her against modification. This is because I anticipated that I myself would change over time. But I've made up my mind. So I will do what needs to be done, no matter how difficult it is. This has certainly been a memorable series of events. Absolutely. You sorted out the Tenryo Commission, and the people in the city got to see a happy and healthy Shogun. All the awful rumors will disappear in no time. If you enjoyed your trip, we should get you out again sometime. Mit ein paar örtlichen Spezialitäten oder mit ein paar neuen Sachen? Vielleicht mit Sachen. Je nachdem, vielleicht ändert sich die Storyline so ein bisschen. No need. There's no place for such things in my life. Also, please stop making it sound as if I somehow need the company. Okay, I'm ready to head back now. My period of solitude will now continue, but it will not last too much longer. I will leave you humans to deal with any minor issues in the meantime. Okay, see you next time! Considering a lot of what happened was pretty unexpected, things seem to have worked out surprisingly well in the end. The only thing left to do is return the pass permit to Yaimiko. So, ihr habt's gehört. Schaffe ich das in dieser Folge? Ja, mal gucken. Teleportationspunkt. More speed. Komm, machen wir das noch. Vielleicht wird es eine Überlänge-Folge, aber mal gucken. Miko, we're back! We had a great trip! Did you know? Well then, you'll have to tell me all about it. How amusing. The almighty Shogun goes downtown, and suddenly she's like a wide-eyed country girl trying to find her bearings in the big city. Marvelous. What a shame I didn't get to see it for myself. Du bist die Einzige, die den Mut hat, das zu sagen, oder? Oder ihr scheint es zu genießen, euch gegenseitig zu triezen. Ich würde das erste nehmen. It's fine. She wouldn't mind. Really, she wouldn't. So, from what you were saying, it seems that she's finally begun to comprehend what form eternity should take? That's the most important outcome of this trip. To be honest, I wasn't expecting you'd make such great progress when I lent you the pass permit. Yeah, it seems like she's not gonna force everything to stay the same way anymore. To put it nicely, even deities indulge in wishful thinking. To put it more bluntly, there are things that even the Seven can't do when faced with something even more powerful than themselves. Meinst du das Herz der Menschen oder meinst du die himmlische Ordnung? Nimm das zweite. Take a guess. Anyway, it sounds like you had a very pleasant trip and even had the chance to see A's less formal side. Next time you wish to see her, you can come and take the pass permit from me again. She would never admit to it, but she does, in fact, get quite lonely. What? But she said she doesn't need company. Because she is a god. It's not that gods don't need the company of others, just that the idea of a god having company seems indulgent to her. But you don't belong to this world. Perhaps you are just the company she needs. So, abgeschlossen, Fortsetzung folgt. Und ihr habt's gehört, das ist ein zu großer Luxus für die Götter, Gesellschaft zu haben. Ha, gut, macht aber, wenn man genau drüber nachdenkt, auch irgendwo Sinn.
Aber gut, ich würde mal sagen, hiermit beenden wir die Folge. Wie es dann weitergeht, werdet ihr in den nächsten Episoden sehen. Deswegen empfehle ich euch ein Abo dazulassen, damit ihr sie nicht verpassen könnt. Und naja, ihr supportet mich auch aktiv, so auch am besten auf YouTube. Folgt mir auf meine Social Media Kanäle, die ich ebenfalls verlinkt habe, denn dort poste ich Sachen auch von anderen Spielen. Ansonsten liked, dislike, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche es in der Regel zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.